Now we are going to discuss about chapter 2 number systems part 2. In previous video we have discussed about the introduction to number system and the types of number systems. Now we are going to study about the conversions here. Here the binary, octal, hexadecimal code for decimal numbers are given here. So decimal numbers is nothing but which contains here 0 to 9 digits with the combination of 0 to 9 digits here. So this is a number which we are using in a day-to-day life. So here the value for each decimal is given in as a binary, octal and hexadecimal here. See the binary value of 0 was all zeros, for octal also 0, hexadecimal 0. The binary value of 2 was given as 0010. It is represented as a 4 bits binary. See, can you see this? In a binary, all bits, all digits are made up of only zeros and ones here. In octal, it is the combination of 0 to 7. In hexadecimal, it has a combinations from 0 to 9. After that, the 10 is represented as a capital A, and 11 is B, 12 is C, 13 D, 14 E, 15 F here. Okay, so how these binary numbers are represented here? Let's discuss this. BCD or 8421 code. So BCD code is nothing but binary coded decimal, and 8421 is also called as a weighted code here. So this is a code which is used to convert the decimal numbers into 4 bits binary value. ஒரு decimal value 4 bits binary value convert பண்றதுக்கு ஈஸியா convert பண்றதுக்கு இந்த 8421 code is used. So basically we have 3 types of codes are here. 8421 code the most commonly used code here. So with the help of this 8421 code, easily you can write the binary value for the decimal number. 4 bit binary number ஒரு decimal convert பண்ணனும்னா 8421 code use பண்ணலாம். Let's see how to write this. The first value is 0. So here we don't have any value in the 8421. So 8421 la 0 ன்ற வேல்யூவே இல்ல. So the 0 can be represented as a 00 here. Always 0 means off state, 1 na on state. 1 on state, 0 on the off state. So how do you write bits over here? See, if you find the same number, the required number in this code, you can write 1 against that respective value. Otherwise, you can give a 0 here. So 0 means off state and 1 is the on state here. See, the next value is 1. So do we have a value 1 in this code? Yes, we have 1 here. 8421. So inga 1 irukadnala against that number we can place 1. So it will be in the on state. The remaining will be in the off state here. So நம்ம 1 என்ற வேல்யூவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனால 8421ல 1 மட்டும் ஆன் ஸ்டேட்டில் போடுறோம், மற்றது எல்லாமே வந்து 0. So this denotes this value, this binary bits represents the decimal value 1. So இங்க 1 என்றது decimal value, இந்த 0001 என்றது binary value. Let's see how to represent the value 2 here. So நமக்கு இங்க 8421ல we have a 2 here. So against the 2 we have to put 1. The remaining will be the 0 here. For 3. So 3 we don't have any 3 value here. So 3 inga illa. But value, is there any possibility to get a value 3? Yes, we have a possibility here. When you add 2 plus 1 we'll get here 3. So in the rendu numbers நம்ம on state la விட்டுட்டு the remaining should be the 0 here. So நமக்கு இங்க 1 ல பாத்தீங்கன்னா 1 என்ற வேல்யூ ஆல்ரெடி 8421 ல இருக்கிறதுனால அந்த 1 க்கு நேரா 1 போட்டுட்டோம். Then 2 2ன்றது ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால 2 க்கு நேரா 1, the remaining எல்லாமே 0வா இருக்கு. Then 3, the 3ன்றது decimal value.
So to represent the 3 decimal value, since we don't have a 3 in this code, we can take the combination of values here. இங்க எந்த combination நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு value 3 வரும். 2 plus 1 is 3. அப்ப 2 1 நம்ம on stateல போடலாம். The next one is 4. So here we have a 4 here. அப்ப 4 க்கு நேரா 1, but the remaining எல்லாமே 0. Then 5. So here we don't have a 5. But which combinations we will get? 4 plus 1 is 5. So 4 க்கும் 1 க்கும் நேரா 1 போட்டுட்டு the remaining all 0 here. Then 6. 6 also we don't have, but you can get 6 with a combination of 4 and 2. So against 4 and 2, you just place 1 here. The remaining is 0. So already என்ன சொல்லிருக்கேன் 1 na on state, 0 na off. So எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அதோட corresponding values தான் அது எடுத்துக்கும். So இங்க 1 1 இருக்கிறதுனால what is the corresponding value here? 4 respective value here 2. So 4 plus 2 6 here. The next one 7. So which are the combinations? 4 plus 2 plus 1 is 7. So 4 க்கு நேரா 1, 2 க்கு நேரா 1, 1 க்கு நேரா 1. Then 8. We have already have 8 in the code. So against that 8 we can place 1. Then 9. How do we get a 9? 8 plus 1 is 9. So 1 0 0 1. I hope you could understand that. So நமக்கு எந்த decimal number வேணுமோ அந்த decimal numberக்கு நேரா நம்ம 1 போட்டோம்னா அது on state வந்துரும். So அந்த decimal number இந்த 8421 கோட்ல இல்லைன்னா we have to see the combination. எந்த numbers எல்லாம் add பண்ணா நமக்கு அந்த decimal value வருமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் 1 போட்டுட்டு remaining 0. This is the easiest way to represent the decimal number into the binary number. 4 bits binary represent பண்றதுக்கு we can use it here. All these 0 to 9 are the decimal numbers. இங்க கொடுத்திருக்க எல்லா valuesமே என்னது binary numbers. Then even for 10 also we can find it here. So what is, we don't have a 10 here, then which combinations we can take here? 8 plus 2 10. So we will get 1 0 0 1 0. Then similarly for the 11 we will get 8 2 1. So against that 8 2 1 we have to place 1. The remaining is 0. Then for 12. 12 க்கு நமக்கு எந்த combinationsல வரும் நமக்கு? We'll get 8 plus 4 is 12. அப்ப 8 4 க்கு நேரா 1. The remaining 0. அப்ப 12 ஓட binary value என்னன்னு சொல்லுவோம்? 1 1 0 0. And next one is 13. So how do you get 13 here? 8 plus 4 12. 12 plus 1 13. So 8 4 1 க்கு நேரா 1 போட்டுட்டு remaining 0. So the binary value of decimal number 13 is 1101. Then 14. How do you get 14 here? 8 plus 4 plus 2. So அந்த மூணு நம்பருக்கு நேரா 1. The remaining is 0. Then the last one 15. So how do you get 15? When you add all the numbers, you will get the 15. அப்ப எல்லா digitsக்கு நேரா 1 போட்டோம்னா we will get the answer 15. So this is the code which is used to write the 4-bit binary value for the decimal number. So decimal number ஓட 4-bit binary value எழுதுறதுக்கு easier you can use a 8421 code here. The next one, number system conversions. There are different types of number system conversions are there. So you can convert a decimal. You know that what is decimal? 0 to 9 is the decimal number. We can convert decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal, octal to decimal, octal to binary, hexadecimal to decimal, hexadecimal to binary. So we have a 4 number systems. We can convert one number system to other number system also. Let's see what are the conversions are they. So first we are going to study about the decimal to binary conversions here. So
How to convert a decimal number into binary conversions? நம்ம 8421 code பார்த்திருக்கோம். So using that code also you can do, and different methods also available here. The first method is this one. To convert a decimal to binary, repeated division by 2 method can be used. So you can use a repeated division method. Okay. So ஒரு number repeated 2 ஆல divide பண்ணிட்டே வர method use பண்ணிட்டு கூட we can find the decimal to binary value here. Then any decimal number divided by 2 will leave a remainder of 0 or 1. So when you divide the decimal number by 2, either we will get a value 0 or 1. So repeated division by 2 will leave the sequence of zeros and ones that become the binary equivalent of the decimal number. So ஒவ்வொரு முறை நம்ம அந்த value decimal value 2 ஆல divide பண்ணும்போது either we will get a 0 or 1. So அந்த 0 or 1 எல்லாமே நமக்கு என்ன வேல்யூவா வரும்? Binary வேல்யூவா வரும். Let's see the example here. Decimal to binary. So the value 65. Consider the decimal value is 65. In the 65 binary convert பண்ண போறோம். So what is the first method we have studied here? You should do the repeated division by 2. So இந்த நம்பரை நம்ம repeated 2 ஆல divide பண்ணிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் divide பண்ணிட்டே இருக்கும் till we get a value 0 or 1. So first when you divide by 2. So 2 ஆல divide பண்ணும்போது 2 3s are 6, 2 2s are 4. அப்போ balance 1. So the 1 is a binary value. Again we have to divide 32 by 2. So 2 16s are 32. So remainder is 0 here. Again you have to divide the 16 by 2. So 2 8s are 16. Remainder 0. Again divide the 8 by 2. 2 4s are 8 here. And you will get here remainder 0 here. Then again you have to divide the 4 by 2. So 2 2s are 4, remainder 0. Again divide the 2 by 2. So how many times? 2 1s are 2, remainder 0. Here we have to stop. So either the quotient till we will get here 1 here. Quotient இங்க 1 ஆகிற வரைக்கும் or 0 ஆகிற வரைக்கும் you have to repeat the process here. So the remainder, whatever remainder we have got it here 1 0, all this remainder are called as a binary value. So the 65 into the decimal value, அதை நம்ம repeated 2 ஆல divide பண்ணிட்டே வரும்போது ரிமைண்டர் வேல்யூ நமக்கு என்ன வருதோ அந்த ரிமைண்டர் வேல்யூ தான் பைனரி வேல்யூ here. So இந்த பைனரி வேல்யூ எழுதும் போது we have to write it from the bottom to top. So bottomலேருந்து top வரைக்கும் நம்ம எழுதணும். So இதில் பைனரினாலே we have a most significant bit and least significant bit. Most significant bitக்கு தான் அதோட positional value ஐயா இருக்கும். So this is the MSB value. This one is the LSB value. Least significant value ஓட positional value least இருக்கும். Because இதோட positional value 0, 1, 2, 3, 4, 5. இதோட positional value 6. So which is the large here? This one. So how do you represent the binary value for 65 here? Like this. Right from the bottom லேருந்து top வரைக்கும் எழுதணும். அப்படி எழுதிங்கன்னா that is the binary value for the decimal here. This is the method 1. So repeated division by 2. Then the second method, decimal to binary here. So how do you find the second method here? See, the decimal numbers can be converted into the binary number by adding up the powers of 2 and then adding bits as needed to obtain the total value of the numbers. So in the method 1 la நம்ம decimal value we have just repeated division by 12. Repeated நம்ம 2 ஆல divide பண்ணிட்டே வந்து remainder எடுத்துட்டோம். In the method 2 la we are going to take the powers of 2 here. That is sum of powers of 2. Okay. So here we have to take all the powers of 2 till the number is equal or lesser to the given number. It should not be greater. இப்போ நம்மளோட வேல்யூ வந்து 65. அப்போ நம்ம எடுக்கிற பவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it should be equal to 65 or lesser than 65. அது வரைக்கும் தான் நம்ம எடுக்கணும். கிரேட்டர் நம்பரை எடுக்கக்கூடாது. So what are the powers?
First one, 2 power 0, 1, 2 power 1, 2, then 2 power 2, 4, 2 power 3, 8, 2 power 4, 16, 2 power 5, 32, 2 power 6, 64. நான் நெக்ஸ்ட் நம்பர் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் எடுக்கக்கூடாது? நெக்ஸ்ட் நம்பர் பவர் என்ன வரும்? 128. ஆனால் 128 இஸ் கிரேட்டர் தென் 65. நம்ம எடுக்கிற நம்பர் நம்ம பவர்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த வேல்யூ இட் ஷுட் பி லெஸ்ஸர் ஆர் ஈக்குவல் டு தி கிவன் நம்பர். நம்மளோட கிவன் நம்பர் என்ன? 65. அப்போ 65 விட ஸ்மாலாகவும் இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பவர்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ தட் ஐ ஹவ் டேக்கன் டில் 64 இயர். So if it is smaller, so in the powers வந்து நம்ம given number 65, if it is lesser than the given number na we can place 1 and we have to subtract this number. So here the 64 is lesser than 65. So in the power sum of power 2 வந்து நம்ம given number விட smaller இருக்கிறதுனால we are just placing a 1 and subtracting this. 65 minus 64, the value is 1. இப்போ நம்ம என்ன நம்பர் எடுத்துக்கணும்னா இந்த 100 நம்பர் எடுத்து இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே வரணும். Again I'll repeat, sum of powers of 2ல first நம்ம powers எழுதணும். எது வரைக்கும் powers எழுதணும்? நம்மளோட given நம்பருக்கு இந்த பவர் லெஸ்ஸராக இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும். அது வரைக்கும் நம்ம 2ஓட பவர்ஸை எழுதணும். ஸோ எந்த வேல்யூ நமக்கு கிவன் வேல்யூவோட லெஸ்ஸராக இருக்கும் அந்த இடத்துல 1 போட்டுட்டு அந்த வேல்யூவை கிவன் நம்பர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்மளோட கிவன் நம்பர் என்னது? 65. ஸோ 65 இங்கே இருக்க பவர்ஸ் ஆஃப் 2 வந்து 64. ஸோ 65 விட 64 வந்து ஸ்மால் நம்பர், லெஸ்ஸர் நம்பர். ஸோ நம்ம 65லேருந்து 64 மைனஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வாட் இஸ் த ரிமைனிங் நம்பர்? 1. இப்போ இந்த ரிமைனிங் நம்பரை place பண்ணி தான் we have to check everything. இப்போ நம்ம 65 எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் நம்ம 65 இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன ரிமைனிங் வேல்யூ வந்திருக்கு? 1. இந்த 1 எடுத்து தான் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த 1 விட கிரேட்டராக இருக்கோ அங்கெல்லாம் 0 போடணும். 1 விட லெஸ்ஸராகவோ இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம 1 போடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் கம்பேர்ஸ் வித் த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ which is the next value 32. ஸோ இங்கே 32 வந்து இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1. நமக்கு என்னவோ வரணும்? லெஸ்ஸராக தான் இருக்கணும். அங்கே கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் 0. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே போட்டிருக்க 1 அண்ட் 32 வந்து 1 விட கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால 0 இயர். தென் நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் இஸ் 16. ஸோ 16 வந்து இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1. ஸோ அப்போ கிரேட்டராக இருந்தாலே நம்ம என்ன போடணும்? 0 போடணும். ஸோ ஏற்கனவே போட்டிருக்க 1 0 அண்ட் ஃபார் த 16 ஆல்சோ இட் இஸ் 0 இயர். தென் நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் இஸ் 8. 8 is greater than 1. Greater than 1 நாலே what we have to do? We have to put 0 here. So நமக்கு இது எல்லாமே carry over பண்ணிட்டே வரணும். The next one is 4. So 4 is also greater than 1. So we have to place 0 against the 4 here. The next number is 2. So 2 is also greater than 1. So அப்போ நம்ம 2க்கு நேரா 0 போடணும். The next number is 1. So 1 வந்து நம்மளோட கண்டிஷன் either it should be the less than or equal to that given number. So 1 வந்து it is equal. So அதனால you can subtract it. Subtract பண்ண answer நமக்கு 0. So நம்ம 1க்கு நேரா we can place 1 here. So this is the sum of power 2. The same value only we will get it here. So இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா 2ஓட பவர்ஸ் எழுதிக்கணும். எது வரைக்கும் அந்த பவர்ஸ் எழுதணும்? நம்ம கிவன் நம்பரை விட லெஸ்ஸராக இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கிற வரைக்கும் எழுதணும். தென் த ஃபர்ஸ்ட் லெஸ்ஸர் நம்பர் எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் லெஸ், அந்த பவரோட 2 எங்கெல்லாம் லெஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல 1, கிரேட்டர் நம்பராக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல 0 போடணும். ஸோ இங்கே 65 விட 64 லெஸ்ஸராக இருக்கிறதுனால 1. நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு நம்மளோட ரிமைனிங் வேல்யூ என்னன்னா 1 தான். இப்போ கிவன் வேல்யூ 1 ஆயிடும். ஸோ 1 விட இந்த எல்லா நம்பரும் கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால ஸோ we have given 0. The last digit is the 1. So இது equal to 1ன்றதுனால we have placed 1. So this is another method to find the binary value for decimal. So the 65 base 10ன்றது decimal value. அதோட equivalent binary value is this one.
The next one is decimal to octal. So it's similar to the binary. So இப்போ பைனரியில நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு டெசிமலை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை டூன்னு போட்டோம். ஏன் ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை டூ? பிகாஸ் இந்த பைனரியோட பேஸ் வேல்யூ நமக்கு டூன்றதுனால டூவால் டிவைட் பண்ணோம். இங்கே டெசிமல் டு ஆக்டல். ஸோ ஆக்டலோட பேஸ் வேல்யூ என்ன? 8. ஸோ வி ஷுட் டிவைட் த 65 by 8 here. So 8 8s are 64. அப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன வரும்? 1 வரும். Again we have to divide this 8 by 8 here. So here 8 ones are 8. So remaining 0 here. So நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே ஏன் நம்ம 8ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? பிகாஸ் we are going to convert into octal. டெசிமலை ஆக்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we should do the repeated division by 8. Okay, 8ஆல் டிவைட் பண்ணணும். So here also how do you write? You have to start from the bottom to top. So which is the most significant bit? 1 is the most significant bit and this one is the least significant bit. So the octal value for 65 is 101 base 8. The next one, decimal to hexadecimal. So obviously you know that binary convert பண்ணனும்னா 2 ஆல் டிவைட் பண்ணனும். octal convert பண்றதுக்கு you should divide it by 8. hexadecimal convert பண்ணனும்னா what is the base value for hexadecimal? 16. So you should divide it by 16 here. So 31 16 ஆல் divide பண்றோம். So 16 ones are 16. balance value வந்து 15. So 15 is the remainder. இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம hexadecimalல எழுதலாம். So 1 is the MSB, 15 வந்து LSB. hexadecimalல 15 நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? F. So 0 to 9 வரைக்கும் நம்பர், 10லேருந்து alphabets, ABC alphabets. So 1F is the answer because 15 ஓட hexadecimal value F ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுனால we have given a F here. Then fractional decimal to binary. So normal decimal number binary convert பண்றதா இருந்தா repeated division by 2 னு பார்த்தோம். இதுவே fractional number இருந்தா how do you convert? So there is a repeated multiplication, you have to use it. Normal decimal binary convert பண்ணனும்னா repeated division. இதுவே fractional ஒரு decimal fractional decimal number binary convert பண்றதுக்கு we have to do the repeated multiplication by 2. So how do you do that? So the few steps are there, we have to follow the steps. Multiply the decimal fraction by 2 and note the integer part. Integer part is either the 0 or 1. So when you multiply the decimal fraction by 2, you will get some answer. அதில் integer part will be the 0 or 1. அந்த integer part தான் நம்மளோட binary value here. Then step 2, discard the integer part of the previous product and multiply the fractional part of the previous product by 2 and repeat the step 1 until the same fraction repeats or terminates here. So first the decimal number நம்ம 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், we will get some answer. அதில் இருக்க integer part தான் binary value. Again அந்த வேல்யூலேயே we have to remove that integer part and we have to take only the fractional part எடுத்து again multiply பண்ணுவோம். அதிலே நம்ம integer part remove பண்ணிட்டு fractional part மட்டுமே எடுத்து multiply பண்ணுவோம். இந்த process எது வரைக்கும் repeat ஆகும்னா same fractional part வர வரைக்கும் நம்ம இந்த process continue பண்ணுவோம், இல்லை 0 வர வரைக்கும் இதை continue பண்ணுவோம். Sometimes it keep on going on. So அது போயிட்டே இருக்கும், நம்ம indefinite போயிட்டு இருக்கும்போது we can stop with it. The resulting integer part of forms a sequence of zeros and ones that becomes a binary equivalent of decimal fractions. So நமக்கு 0 and 1 வர integer part தான் நமக்கு binary value இருக்கும். The final answer is to be written from the first integer part obtained till the last integer part obtained. So இது வரைக்கும் பார்த்த decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal we will write from the bottom to top. கீழேந்து மேலே தான் நம்ம values எழுதுவோம். But fractional convert பண்ணும்போது we have to write it from the top to bottom. Let's see the example here. So here we have taken a decimal number as
fractional decimal number is 0.2. இந்த 0.2 ஓட binary value இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். So what you have to do? You have to do the repeated multiplication here. So repeated multiplication by 2. So நான் 2 ஆல multiply பண்றேன். So 0.2 into 2 is 0.4. இதில் எது integer part? 0 is the integer part. அந்த 0 தான் நம்மளோட binary value. So the remaining fractional part again you have to take. Which is the remaining fractional part? 0.4. So you have to take 0.4 again and multiply by 2. Do you understand this? நம்மளோட given number 0.2. So அதை 2 ஆல multiply பண்றோம். We are getting a 0.4. இதில் இருக்க integer part 0. அதுதான் நம்மளோட binary value. அப்ப இந்த remaining part என்ன? Fractional part 0.4. So அந்த fractional part எடுத்து தான் நம்ம மறுபடியும் நம்ம multiply பண்ணணும். So again 0.4 into 2. What is the answer you will get? 0.8. இதில் integer part எது? 0. அப்ப இந்த 0 தான் again binary value. இதில் fractional part எது? 0.8. Again you have to multiply the 0.8. So 0.8 into 2 is 1.6. இங்க நமக்கு integer part என்ன வந்திருக்கு? 1. So we can take 1 here and integer part discard பண்ணினோம். இந்த part விட்டுட்டு we have to take only the fractional part. What is the fractional part here? 0.6. So 0.6 into 2. So again you multiply this, you will get 1.2. So again what is the integer part here? 1. So அந்த integer part எடுத்துக்கணும். Then what is the remaining fractional part? 0.2. Again you have to multiply this 0.2. So we'll get this 0.4. So what is the integer part? 0. Again we can stop with this. So how long you have to proceed this now? Till the value becomes 0. இந்த value 0 ஆகிற வரைக்கும் பண்ணலாம். இல்லை the same fractional part repeat ஆகிற வரைக்கும் பண்ணலாம். So already we got 0.4. Again we are getting a 0.4. அப்ப இந்த same process தான் நமக்கு continue ஆகிட்டே போகும். So we can stop with this also. Otherwise உங்களுக்கு இந்த மாதிரி repeatedே ஆகல, 0 வரல. ஆனா போயிட்டே இருக்குனா we can stop with either till 4 digits or 5 digits. அது வரைக்கும் நம்ம multiply பண்ணிட்டு we can stop with that. Okay. So what is the procedure here? Repeated multiplication multiply பண்ணனும். Then இந்த integer part தான் நம்மளோட binary value. இந்த fractional part again you should multiply by 12 by 2 and you have to take the integer part. Again you have to take the fractional part and multiply by 2. Then all the integer part are the binary values. Normally நம்ம bottom to top எழுதுவோம். But இங்க which is the first integral part? 0 is the first integral part and the last one is this 0. Okay. So you have to start from this. 0, 0, 1, 1, 0. That is the binary value for 0.2. So 0.2 oda binary value என்னன்னா 0.00110. 00110. That is the value of 0.2. So 0.2 ன்றது decimal and the decimal ஓட fractional decimal ஓடைய equivalent binary value இதுதான். So we have to write from the top to bottom here. Students, I hope you could understand all these conversions, that is decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal and fractional decimal to binary. In the next class, we'll discuss about the binary to octal conversions and decimal conversions. Thank you.